Hello, good day and welcome to my Kinemaster tutorial. This tutorial is about how to use the animation tool or the key tool in Kinemaster. You can see the animation tool at the left side of the screen. Animation tools allows you to move an object from one point to another or pwede rin namang smaller to bigger or bigger to smaller. Ano-ano ba yung mga pwede natin lagyan ng animation? As you can see here sa screen, meron tayong selected layer. Etong cloud na naka-highlight siya ng color yellow. So, kapag meron kang selected layer, ganito yung environment ng Kinemaster mo or yung itsura ng Kinemaster mo. We have that trimming tool, screen adjustment, rotation, in animation, overall animation, out animation. May iba pang option dyan kapag nag-scroll down ka. Dito naman sa left side, we have the animation tool, delete, and yung tatlong dot is yun yung pwedeng duplicate or position ng layer mo, send back, send front, layer, and pin tool. Nagbabago yung environment ng Kinemaster mo depende sa kung ano yung selected layer. Layer. What? Ano-ano yung mga layer and bakit mahalaga siya sa paggawa ng animation? So, kapag wala kang selected layer, ganito yung environment ng Kinemaster mo. We have media, layer, voice. Voice is for recording, audio. Sa left side naman, we have the export and share, the capture tool, the project settings, layers. This one naman is para mapunta ka sa starting point ng project. Kapag kinlik nyo tong layer, meron dyang media, effect, overlay, text, and handwriting. So, everything na nandito sa layer is pwede mong lagyan ng animation. Let's watch simple clips with animation na ginawa ko. And now, balikan natin kung paano ko siya ginawa. Pag-open mo ng Kinemaster, ito yung pinaka default environment niya. Click natin yung media. Select muna tayo ng background or yung clip. Etong background natin or yung clip, hindi ito pwedeng lagyan ng animation. As you can see, enable na yung ating layer. So, click natin yung layer and click natin yung overlay kasi dito tayo kukuha ng lalagyan natin ng animation. Pero sabi ko nga kanina, anything dito sa layers is pwede mong gamitin ang lagyan ng animation. Pero yung ginamit ko dito is yung overlay and pinili ko si Santa Claus. Now, click natin yung ating overlay, si Santa Claus, and dalhin natin siya sa kanyang starting point. Move lang natin yung timeline natin sa 1.116. Yan yung time na gusto ko siyang lagyan ng animation. Kiklik ko yung overlay, then kiklik ko yung animation. Then, click natin yung animation plus. Then, drag natin siya sa kanyang destination. Please don't forget to check. Replay lang natin. As you can see, gumalaw na siya pababa. Drag natin sa desired time na lalagyan siya ng animation. Select natin yung ating overlay. Since nakaselect na siya, okay na yan. Click the animation and the animation plus, then drag sa kanyang desired location or destination. Don't forget to check. Ulitin lang natin yung process hanggang makababa siya.
tapos na tayo maglagay ng animation, replay lang natin. Siguro may magtatanong kung bakit hindi natin ginawang from this point to this point agad. Pag ganun yung ginawa natin, ganito yung magiging output niya. Hindi siya magmumukhang bumababa ng hagdan. Gagawa lang siya ng line na susundan niya from one point to another. So kapag hindi straight line yung gagalawan niya, uunti-untiin talaga natin yung animation niya para maging precise yung galaw niya. Another example, pili lang muna ulit tayo ng background. And don't forget to check. Dito pwede nating i-adjust yung screen position ng background. Pag okay na, click natin yung equals para pareho yung position niya from start to end. Then check. Click natin yung ating background. Extend lang natin. Then click natin yung layers. Then overlay. Tapos piliin natin yung car. Hanapin lang natin yung car. There you go. Ito yung car na yellow. Ito yung gagamitin natin para sa next animation. Resize lang natin siya tapos lagay natin siya sa starting point. Ito madali lang to kasi straight path lang naman yung pupuntahan niya. As you can see, umaandar na yung oras pero yung sasakyan hindi pa siya umaandar kasi hindi pa natin siya nalagyan ng animation. Select natin yung overlay, then click natin yung animation, then animation plus. Tapos dali natin siya sa kanyang destination. And syempre don't forget to check. Drag natin sa start, then replay natin. And let's make another example. This time maglalagay lang tayo ng plain black background or any color. And yung purpose lang ng background natin this time is para makapaglagay tayo ng layer. Click natin yung layer, then choose tayo ng image. Gusto natin this time ng gumagalaw na background. Etong image na to, ito yung magsisilbing background natin this time. Nalalagyan natin ng animation or papagalawin natin since yung original background natin is hindi natin pwedeng lagyan ng animation. Stretch lang natin yung image na lagpas sa screen so we can move the image left to right or right to left. And don't forget to check. Drag lang natin sa timeline na gusto natin siyang lagyan ng animation. Same process. Select the image, animation, animation plus, then drag the image sa kanyang destination. And don't forget to check. If you think na mali yung time na nalagyan ng animation or mali yung destination ng animation, you can remove the animation using the animation minus. Then, lagay ulit tayo ng animation. Let's recall the process. Then, repeat the process lang kung hanggang saan mo siya gustong lagyan ng animation.
Let's add another layer na image again, pero transparent yung background. Dinownload ko lang sa Google tong image na to. Resize lang natin yung image. Drag natin sa time na gusto natin lagyan ng animation. Then click the animation. Next is the animation plus. Before, ang ginagawa natin is dadalhin natin siya dun sa kanyang desired destination bago natin i-check. This time naman is dadalhin natin siya sa desired destination niya bago natin i-check. And i-resize na rin natin siya bago natin i-check kung gaano kalaki yung overlay pagdating dun sa time na nilagyan mo siya ng animation. So, ang mangyayari, habang nagta-travel siya papunta dun sa desired destination niya is nagbabago rin yung size niya. From smaller to bigger or bigger to smaller. So, tapos na tayo maglagay ng animation. Replay lang natin. And that's all. I hope na may natutunan kayo. Thank you so much for watching.